the media. It's a great pleasure to be here talking about Star Liver and Transplant Institute. And it's one of the most challenging cases what our team has done. Fantastic job. Patient was discharged in a week or 10 days time after both liver and kidney transplant. This is something which you all know. We initiated liver transplant 22 years ago. We did the first transplant in Hyderabad, which has set the ball rolling for transplants across the country. And now all the total team of our global transplant team is here. Dr. Srinivas Reddy, Sridhar, Dr. Malkondaya, of course Dr. Chandrika has been here, and Dr. What's her name? No, Dr. Jyotsna has been here in Star. And the whole team is here along with the full team, anesthetists and intensive care, nurses, everybody with a large experience. That's why we could do this kind of surgeries very easily and with best results. It's something we were building this institute in a big way. It not only in future we will be adding other transplants also as a multi-organ transplants. Now we are focusing on liver and kidney. Hopefully we'll do lungs and heart and pancreas and those things in the future. That is how we are building this Star Liver and Multi-Organ Transplant Institute. The most important thing here is the teamwork and experienced team working together. That is what makes all the difference, and that is the strength of Star Multi-Organ Transplant Institute. And in very short time they could achieve these results because of the enormous experience and team working together with a long history of working together. That's something which is very important. And also being built to the highest standards, the transplant program and the operation theaters, intensive care, all those things. That's how we could produce this kind of result. I'm so happy to be here as part of this program, and I'm so happy to see patient and family and here healthy. And one of the important thing is it's patient suffering and the family members coming together and saving his life is very, very heartening, and that happens in India very commonly. That's something which is different from Western world. Western world, most of the donations happen cadaveric donation or deceased donor transplant. In India, a lot of it happens in living donor. About 20% is happening still a deceased donor in India. I'm sure in the long run, if more donations happens, family members need not give the organ. That is one thing I would like to appeal to all the public. Organ donation is very important for transplantation to succeed in a big way in the country. I know there are some organs which we cannot take it, like a heart or lungs and those things. We have to depend on deceased donor. Whereas here, liver grows back once they give organ, it grows back. That's why one of the family members, his son, could give that. And both will have a full liver, grown-up liver, and they will be normal after that. That is another beauty of this liver. Kidney, we have 2 organs. One is good enough for us to live. So wife has given. This is a great family sacrifice to save the family member is a great thing, and I really appreciate and congratulate that family. So I would like to congratulate the Star Liver and Renal team. Telugu, okay. Star Liver and Liver team, kidney team for doing wonderful job for this. ఈ ఆర్గన్ డొనేషను ఫ్యామిలీలో ఇవ్వడం అనేది చాలా
సంతోషం అండి. ఇది 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 జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఐడియల్గా వెస్ట్రన్ వరల్డ్ లాగా మనం డిసీజ్ డోనర్ అంటే బ్రెయిన్ డెత్ పేషెంట్లు, యాక్సిడెంట్లు చనిపోవడం, బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ వాటి వల్ల వాళ్ళు ఆర్గన్స్ ఇవ్వగలిగితే ఇది ఈ దేశంలో కొన్ని లక్షల మంది రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లో బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ వల్ల చనిపోతున్నారు. వాళ్ళు కొంతమందన్నా ఇవ్వగలిగితే ఒక 10% ఇచ్చినా కూడా ఈ దేశంలో ఆర్గన్ డొనేషన్కి ఇబ్బంది ఉండదు. ఈ విధంగా కిడ్నీ, లివరు ఒక పేషెంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇద్దరు డొనేట్ చేసి జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. ఈ గత 24 ఏళ్ళ నుంచి ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కోసం ఎంతో వర్క్ చేశాము మేము. ఈరోజు స్టార్ లివర్ అండ్ మల్టీ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడం, నేను దీనికి మెంటర్గా ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా టీం అంతా కూడా గ్లోబల్ లివర్ అండ్ రీనల్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ టీం అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంది. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాటి వల్ల ఈ ఈ ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇంత స్మూత్గా జరిగింది, ఇంత ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ సాధించగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడే కాదు, ఇక ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా వీళ్ళ అనుభవంతో, వీళ్ళ టీం వర్క్తో ఎన్నో క్లిష్టమైన ఆపరేషన్లు చేసేదానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ లివరు, కిడ్నీయే కాకుండా హార్ట్, లంగ్స్, ప్యాంక్రియాస్, ఇంటెస్టైన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇవన్నీ కూడా స్లోగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి టీమ్ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత జరుగుతాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను మెంటర్గా ఉన్న చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇది ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్పగలను, వచ్చే 1 or 2 ఇయర్స్లో ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ దేశంలోనే అత్యున్నతమైన ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ తీర్చిదిద్దడానికి అన్నీ చేస్తున్నాము. అది యు విల్ ఆల్ బి ప్రౌడ్. హైదరాబాద్లో ఇంత మంచి పెద్ద ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ తయారైందని మన పేషెంట్లకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ పేషెంట్లు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళే కాకుండా దేశం మొత్తం మీద ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి పేషెంట్లు వస్తారు. ఎందుకంటే ఆ గ్లోబల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ టీమ్కి అంత పెద్ద పేరుంది కాబట్టి, మేము వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి, నేను కూడా ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి, ఇది చాలా గొప్ప ట్రాన్స్ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా పెద్ద ఆపరేషన్, కానీ రెండు కలిసి చేయటం ఒకే పేషెంట్లో అనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్ అండర్టేకింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ స్పెషల్ కేస్ కంపేర్డ్ టు అ నార్మల్ లివర్ అండ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్. సో లివర్ అండ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్లు చేయటం అరుదు, బట్ మేము చేసాం. ఐ హ్యావ్ done at least 15 of these cases before. But the special case ఏంటంటే దీనిలో ఏంటంటే he came in very sick. వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆయన సడన్గా సిక్ అయ్యి డయాలసిస్ కావాల్సింది, ఇన్ఫెక్షన్ ఉండే. సో హిస్ కేర్ ఇన్వాల్వ్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఆయన రాగానే స్టెబిలైజ్ చేయాలి, చేసిన తర్వాత మనం అసలు ఏంటి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దెన్ వీ స్పోక్ టు ద ఫ్యామిలీ and they came forwards for donation. Then we did this big operation which involved nearly 50 doctors, surgeons, nurses, anesthetists, intensivists, andru kalisi over 12 to 14 hours. So first liver donor operation, tarvata kidney donor operation, tarvata patient operation, anni okadani tarvata oke rojulo cheyatam. So this is something that most hospitals cannot do because it needs a lot of synchronization and symphony between different departments, and that is something that we are very proud of here. Not only do we have individual expertise in different teams, but we also have the ability to work together for one patient. And in fact, in this, I'd really like to thank mana hepatologist Dr. Gorimella Srinivas Reddy garu and Dr. Sunil, head of anesthesia, who really looked after the patient in the initial time when he was very sick. Blood pressure takku unde, they had to give medicines to keep the blood pressure up. Blood lo acid collect avutunte, we had to treat that. Urologist helped with the kidney that he had to try and see if it can improve. So it's actually nearly 7-8 different specialties had to come together to look after this patient, and then we can see the result. I mean, I'd really like to hear from his own, from Ramarao garu nunche. I want to hear what his impression of the care that we provided was. But as a medical procedure, it's not just the procedure, but the amount of involvement with all the different teams that is required for such complex medical conditions is what is exceptional about this case, and also about the kind of service that is provided at Star Hospitals. I think I'll stop at that. Thank you.